if I can talk to someone, maybe achazvinzwawo, maybe zvinokwanisa kuchinjawo the way they are thinking kuti vari muma-relationships, and isusu is especially the African girl child, we think kuti kugara mu-relationship iri toxic ndiko kunonzi shinga mwana wangu. We've got ana mama, ana fathers, even the young generation this time, they stay in my relationship just to say shinga. Ndicho zvinoita my relationship. Are you able to draw the line kuti iko zvinonda kuabuswa mu-relationship yangu? Even kana ndichinzi ndiri munhukadzi, how is it easy for you to identify kuti no, this person is now drawing the line? Iyakunzi abuse, aisisiri love. How many of us are dealing nema abuses in my relationships? And you silently, you don't talk about it. You silently say kushingirira. You, in pain, accommodate the worst things that can ever happen to a human being. Inonzi character assassination. Someone waurikuti zvoni, this is my loved person. Munhu waunoda has become your worst enemy. Has become your worst enemy. Muchivata muri machira mumwechete, but muchizviti muri kudanana. How many? And inonzi trauma bonding. Jen, thanks so much. So apparently I have noticed, as much as Mazepe and the family started off vachiita maskit on Facebook, zvakavanzika zvakubuda, I always come to people and say, what are the lessons we learn? Pane everything that happens per social media. What are the lessons are you learning? What are you picking up from? All the drama, we are here to laugh, smile, but you should always take a lesson from some of these things. We have a husband that is openly abusing mukadzi wake. It is not only Mazepe. There are thousands of women vari kuabuswa nevarume. Makanyarara, muchisekerera. Some of you, you say takagarira vana vedu. Some of you, you say handina kwekuyenda. Have you ever looked for any options? Have you ever even considered kuti, if this man kana murume wangu achinyasondida, murume anokuda chaizvo inga ku disrespect pane vanhu zvakadaro, guys? Let's be honest. Do you think that is practical? Kuti a man that loves you, kana if a man loves you chokwadi, do you think a man can come and disrespect you, even removing self-esteem pauri? Pane vakadzi vasiri pa social media, vakagara mudzimba vanorohwa pamberi pana ambuya vavo. Do you know kuti things are happening? A lot is happening to the girl child. But we keep in silence and say, ndakagarira mwana vana vangu. You come and you say, one day unoyoti andaneta vanhu vaMwari, I am so tired. And this is kuti ndinoita sei. And then you forgive. And then you forgive. Mweya with the girl child wekuregerera. If you were to use that energy, and if you were to use that energy and divert it mukuchaka mari, you'll be a better person. You are a human being, equally created. She read the same with the guy. Don't limit yourself because uri mwana musikana. Don't limit yourself because you feel kuti that person ari kukutengera chingwa. Don't limit yourself kuchaga options. Chimbotanga wazvibvunza kuti, okay, even if God came and gave me mari,
Yes, ndakapuwa murume ari kukwanisa kundishandira. But Mwari, inini semwana musikana, what have you given me in my hands? Zvekuti I can make my life happen. We have a lot of women that are staying mudzimba dzakapera kudhara. We have ladies that are staying mudzimba dzakapera kudhara. But you are staying and suffering in pain. We are in a era where we are seeing mwana musikana at 30 anoita stroke. We are in a situation yekuti mwana musikana anokusanangurira mamwe ma-problems ekuti kwandiri inini Penelope at 44 I have never seen mahora movies akaita seizvozvo. But you will see mwana musikana ane 20 years achiti ndizvo zvinoita dzimba. I know it's not easy. It can be a situation yekuti waroorwa because wabva ku background yakaoma and you feeling kuti murume iyeye ndiye breadwinner wemumba. Don't get relaxed kana taroorwa asikana. Let's get okay, sorry about that. The network was Hansina Happy Mazepe needs help. I personally feel, you know, isusu vanhu vatema, we have a tendency yekuzviti tiri strong. My problems haana munhu wekuti ari strong. This is why you see kuti isusu vanhu tinokurumidza to age. This is why you see kuti munoroorana nemurume wenyu zvakanaka. Over 20 years, iwe unenge uchizviti I am being strong, I'm being strong, I'm being strong. Mu strong imomo, iwewe uchakurumidza kuchembera. This is why you see vanhu vachiti zvoni vasikana vanokurumidza kuchembera kudarika varume. Besides you giving birth, kuti body yako inochinja, mental problems can affect your life zviri so serious. Unosara wakaondoroka. It's either unosara wakaondoroka kana kuti unoita obese uchidya nenhamo. Vanhukadzi, please, I beg you, don't normalize my problems nenhamo mova mazviti kushinga. You are digging your grave slowly. Dine hama yangu, I have relatives that are in my relationship are toxic. I have friends that are in my relationship are toxic. We are seeing people that are in my relationships are toxic. As women, how best can we come together and talk about the violence that is happening in the homes? Even imagine you have a husband in the community. Husband, you know, we are ichitaura kuti ndinorara nevarume. I sleep with men. Mukadzi wangu anozviziva. How do you wake up tomorrow morning uchifamba in your compound? How do you carry yourself, self-esteem, when the person that you are saying you love ndiyari kukudestroya? How many of you munoitwa even physical abuse? But you wake up in the morning, you tell yourself, I need to be strong. Mukuita strong kwenyu, you are traumatizing vana vanenge vari mudzimba. Because your children can see what is happening. Your children will not be able to forgive maina baba vari kurovana mumba. You understand? They will see things happening. They will get traumatized. Vana vasvika in their teens. You wonder kuti say vana vangu, especially vana vasikana venyu, vamuri kukura, vachiona zvinhu zviri kuitika between baba namai. Thank you so much, Lloyd. How are you? I'm in Zimbabwe. Ndakambotiza Cape Town, guys. So this is the thing. No person finishes 4th Street within 30 minutes. Anoda help. Akapedza 40th Street in 40 minutes. 5 liters or 3 liters. He needs help. Guys, this is what I want you to understand.
Mazepe ane his own personal problems semunhu. Mazepe iye is Mazepe. He is living in denial. He is trying to come out kuti ndiri bisexual. And the people that are suffering, vanhu vari around, and it is the wife that's going to suffer. Pamunenge mchiti ndiri kushingirira, uchashingirira for 5 years. Mazepe haasi kuchinja, anoramba achiita the same human being that he is. He will even become better because anenge achiti mukadzi wangu akazvigamuchira. You accommodate varume venyu mudzimba and havachinji. They will keep doing the same behavior, even it becomes worse. Because anenge achiti izvoni, mukadzi wangu anozviziva. Mukadzi wangu anotozviziva, hapana zvaangatomboita. Engave magirlfriend, mukaona mafone number emagirlfriend, kana kuti mukaona manudu, munobva baba mwana vokuti sorry, mahure aya ndanga nchitaura. Iwe uri munhukadzi wotosaidira kuti hai ihure, mahure. Wakutotora foni wakufona. Acharambana nehure iroro. Achaenda pane rimwe hure. So the chain keeps going on and on and on and on. Paunopedza 30 years uri marriage, unenge wataura nemahure 35. Ari kusara netrauma ndiwe because 30 people are coming on you. Your husband is continuing achirarama life yake. Iwewe ndiwe unenge uchiti ndakashinga. Paunotanga uchikumbirwa sorry pekutanga kuti mai mwana ndakanganisa. That's when you are supposed to stand your ground. And that man onyasoziva kuti this woman is a no-nonsense. Munombozviziva kuti pane varume vari kunze uko vanotoziva kuti madam havaitirwe nonsense yakadaro. Variko varume vari izvezvi tiri muno takagara 2023. There are men out there that will say mukadzi wangu haitirwe nonsense yakadaro. Vanotya munenge muchitovati vakadyiswa, but haana kudyiswa. Anorespecta mukadzi wake. There are men out there who truly respect. Atisi kuti havaiti musikanzwa, they do. But anenge achitoziva kuti madam yangu haitirwi zvakadaro. Modin, how are you? I'm fine. It's very hot in Harare. Kuri kupisa zvisingatomboiti. So this is what I'm saying kuti. Panotanga kuti masangana madam na husband. Madam wako murume wako paanotanga kuita masketch. Iwewe unenge uchisekerera. It's okay. Kanganisa. Ndakatozombobata. This is how women we normalize zvinhu zvisiri normal. Ndakatozobata murume wangu ane girlfriend. Ndikanotuka girlfriend. Yakatozopera relationship yacho. 2 months, 6 months later, ari kukuvigira kuwe futi girlfriend. Hausi kudhila nemunhu ane problem. Uri kudhila ne-side effect ye problem. Deal with the person. My Mazepe, if you are in and you ever get to hear this audio, deal with Mazepe. Iwe wega, you are the only person that can deal na Mazepe. Kuti ubleme vanhu kuti vanhu vemaskiti ndimi muri kuitisa kuti Mazepe aite noise kana ucharamba achiita noise. You are now finding the weakest. Makamboona vanhu vanonetsana mudzimba vachiti ndisisi vako, ndibhuti vako, ndiambuya vangu. You are finding the weakest link in the equation yekublema instead of facing the real problem dzinenge dziri mudzimba. Mazepe needs a strong wife. Men vakaita saMazepe vaya variko vakawanda, and they will manipulate you. Pane varume vandinotoziva inini real life kutovaziva vari married vanoti akarova mukadzi wake mangwana anoenda unomutengera chikafu endei kurestaurant mai mwana sorry.
Do you think your feelings kurwadzwa kuri moyo kunopedzwa nasori yekutenga KFC kana kuspa kana space kana chero mukanogara kuocean basket kana mukanogara kuroko mamas kana kuti mukanogara kumozambique restaurant? Is it going to finish the pain? Kana munhu akaita misikadzi yake anobva kuti ndikutengera hembe. I remember this guy wataimbotraina naye when I was yes. You know what I feel? What I personally feel about the two relationship, thanks when you say the wife is feeling shy to leave the relationship. Apparently, there's a video that went on, and this homosexuality relationship has been going on since 2021. And now it's coming out. Probably she was dealing with it very mumba, where she knew that this is what my husband is doing. And now the husband, this is what happens. Pane patinoti, my husband and a girlfriend. And eventually, there are husbands that will respect their wives. Achita ma girlfriends arikunze achituka kumba. Pozoita my husbands anova ashiti, now I am completely living. Dauda unotanga life yangu with my new girlfriend. This is why you see we have people vachi divorce, varorana, and then the divorce. Unfortunately, with Mazepe arikunakirwa with the men, not with ladies. He wants to be kuside kwevarume. He is trying by all means to frustrate, arikuda kufrustrate mukadzi wake. Even if the wife akaramba achiti, I am being strong, Mazepe is not stopping. He is enjoying side revarume than vakadzi. And now there is a problem. He is also in a fix. What is the world going to say if I leave my family? This is why we see him achibhabhadzira mukadzi. But he is already in that state where he's like, inini ndoda hangu zvevarume. 99% he wants zvevarume than zvevakadzi. But he's got kids. So what am I going to do about the children? Where am I going to go? Vana vangu ndovaisa kupi? Nyaya yechurch as well. It comes in kutishoni. They always say religious is one of our weakest. Tinotanga kuzvitishoni. Kuvanhu vekuchurch vachafungei. Ndikasiya vana, ndikafamba, ndikaenda. Vanhu vekuchurch vachandifungire chii. But at the end of the day, this is what I'm just encouraging vakadzi. You might be having your other different story. It is similar or it is completely different. Kune nyaya ya Mazepe. But you know the things zviri kuitika kwandiri, this is not normal. I have women vanouya ku-inbox and they're talking about nyaya dzavo dzema abuse. It's difficult for another woman kuti inini ndikutishoni endonosiya murume wako, because I may not ever understand the pain that you are going through. And I've always said, inini I've divorced ka 2 and I've been married ka 3. And pese kana chanyasorwadza handitomboudzi kana munhu. You just walk out completely uri wega. Kana warwadziwa wega, warwadziwa wakutonyasoona kuti panapa ndarwadziwa zvamuchose, unosumudza mabhegi ako usina mbofonera kana mai vako kuti ndakuramba murume. That's the truth. Because the minute yaunotanga kuti somebody, problem yandiri kuita mumba mangu yakamira ABCD. Pane vamwe vachakuti shingirira. Pane vamwe vachatukirira murume votanga kuti anopenga, haana kukwana, iwewe uchiri kumuda. I'll give you a very good example. I remember once upon a time, my young sister, my own biological young sister, was having my issues zake, kumba kwake.
And then she calls me and she was telling me my issues again. The first thing that I said to her, are you sure you want me to talk to Baba Mnini? Because if I talk to Baba Mnini, me, I'll fire blazes. We will even cause more damage than Shirukwitika. And she was like, no, talk to him. Indovanda Samai Guru, me being the penny that I am. I was not even insulting. I was talking to him nicely. Not kuti tiri kurwadziwa kana kuti tiri kukumbira kuti Baba Mnini musadaro. Aiwa, taitova tizvoni. Thank you very much for coming out kuti imimi muri kunetsa mwana wamai vangu. But what you don't know is I can take mwana wamai vangu ndotomupa imwe life. Otonyengwawo futi. Otorarama life. Ndobva ndatovafonera ndikati, we are calling in a lawyer, all the properties, all the things that you have, we are going to draft. Tosheana. And then my young sister can start a life. A man sees this is a woman that is not playing. The next 2 days, he went back. He became a very bitter someone. We were saying, let's share and go separate ways. So sometimes pamuri kugamuchira masori munhu anouya kuti oh sorry ndanga ndakadhakwa ndanga ndakaita sei muudze kuti iwe mai mazepe chimboudza mazepe futi. You can get to a point where you say we are separating. Separation does not mean divorcing. You can separate so that mazepe will get time to think what exactly does he want with himself. Give him space. Kana uchikwanisa kutora tunhu twako uri kuenda kubasa, take even the kids onogara somewhere uchizviendera kubasa. Give him time. Murume wangu, I love you, but the problems that we are going through are bigger than us. Saka ndokumbokupa kana 1 month uchifunga kuti what do you exactly want, because ukauya in the same house mazepe is looking at you, acharamba achingoita izvozvo. And in Barbara, it's not as easy as you think. Barbara, the biggest problem we have, if you don't deal with the problems, if those problems do not become as easy as they are supposed to be dealing with them, you will have a lifestyle, you have 5 years, 10 years, 20 years, which deal a problem, it's not as easy. Mu avocado tree, unoisa maroots ayo. It takes 10 years kuti avocado utange kubereka. Unenge wakashingirira. Murume wako achiita maroots pasi ekupenga. By the time pachazomuka munhu kuti ko zvino ndaneta, after 10 years iwe unenge uchiti ndaneta nema problems. Mazepe anenge atoisa maroots ake ekuti now inini I am living my free life. This is why we see the majority of women munoita BP, because the stress ari kuitika mudzimba, stress ari kuitika relationships. Have strength to say I'll be able to deal with my problems. Love yourself first. Zvide iwewe pakutanga usati wada umwe munhu. Sit down and tell yourself, who am I? Ndiri mwana wa Mwari akangogadzikwawo like any other person. Ndine reason why God placed me pano pasi. I am loved. I am lovable. My problems are kuitika mpamangu. It's not because ndini ndiri kutadza. Call a spade a spade. Do you know kuti there are women that will go out, varume vachitadza, unoona murume achikutadzira mukadzi anouya kuti ndini ndiri kutadza, hameno zvandiri kuitira murume wangu handitombozivi kuti anoda kuti ndiite sei. Iye ari kutadza. Face the problem. If your husband is a problem, he is a problem. Haachinji. This is what we are saying. We have women that will sing the song, the same song, for the sake of my children, for the sake of my children. But I want women to understand, Kuti, you will stay for the sake of your children. But are the men changing because of the sake
of the children? Are men changing mudzimba because of the sake of the children? Kana kuti varume vanenge vachitoti mukadzi wangu anozviziva anozviziva istombori pressure handei boys, they go. This is not just about my mazepe. I am talking to a lot of women. Guys, like I said, I have relatives varimo abusive relationships. I have friends. I have people that I know. And the end result inoitika pazvinenge zvichitanga iwewo mukadzi wakagarira vana, zvinozoita 10 years wakudhampwa, you are broken. Makamboona vakadzi vanga vakagarira vana vavo, kana murume azomake a decision kuti handichakude akuenda, kuti vakadzi vavo vanenge vari broken sei? Women, we are allowed to be broken. We give the hama yekutoti iwe tora hama undi rove. Over the years you'll be getting beaten. Let the person or you love. Do we even know the definition of love is African women? Do we know what love is? Kana uti tukupinda muma relationship kuti ndakwenda kuhondo, ndiri muhondo nemunhu wandinenge ndakarara naye. This is how funny relationships can be. This is stories that you hear from people. Do you know someone who even say, murume wangu anokwanisa kutondibaya nebanga, akatsamwa anondibaya nebanga, and you thinking that is normal? Are you honestly for real? You talk about someone ari kutora banga kuti akubaye baye, but ndiye munhu ari kuti I love you. Apologizing. Abusers apologize. They are very sweet. Scammers are very cunning. My abusers are very cunning, my dear. Him coming and saying sorry does not mean anything at all. How many of you women munorowa mudzimba? Unoroverwa kuti wavunza kuti phone number ndeyani? Unoroverwa kuti maybe hauna kubika chikafu zvakanaka. Murume okurova. In mangwana you come and say sorry. You come and say sorry. You ask him about his girlfriends where he's having fun. You come back and say, sorry, baby. That's what men do. Abusers do that. Why can't we have, if he is really, really sorry and he wants to change, a man should change my actions, because we have actions speaking louder than words. You can't say mukadzi wangu sorry ndanga ndakatemtwa, that's why ndakanorepa. You can't be saying sorry mukadzi wangu ndanga ndakatemtwa ndosaka ndakaita magirlfriends. Ndakanomitsisa baba vanenge vane vana 5 kunze. Pavakatanga kuita 1 wekutanga ukazviziva vakauya vakakuti sorry. You accepting the sorry as a woman, pauri kutadzirwa zvakanyanyisa, you are giving the men the permission kuti murume wangu ndokuda foolishly, you can do whatever you want with me. That's the bottom line in red capital letters. Itai henyu zvamunoda neni, ndini dometi wenyu, muchaita modzoka moti sorry. Moita modzoka moti sorry. Moita modzoka moti sorry. Ari kurwara in 2, 3, 4 years time. Tichaona dzaenda. Muchaona mukadzi wamazepe adonha nestress. Muchaona mukadzi wamazepe. Makamboona vakadzi vanofamba vachichema. I've seen women moving achichema. Kuchema misodzi ichibuda kudai so. Akakwira kombi kana kuti achienda kubasa nongosvika achidzi kushuba misodzi. Chii? Ari kufunga sorry yaya yakaitwa nababa kumba. Baba will come and say sorry mukadzi wangu. But let me ask you one question. Dai kuri kuti vakadzi dai maishanda chaizvo zvakanaka, you are working and you are independent, you can sustain kubhadhara tumabills twako tumwe twese. Would you allow someone to do that to you?
Would you allow someone kukuitira mamvengevenge iwawawo? Inini personally handitombodiscase nemurume kuti girlfriend yako ndinhingi. Hazviiti. I can't. Sure, ndikatozvipa itai kwamuri kuzviita, but you can't come and discuss with me kuti phone number iyi, sorry Penny, ndanga ndakatemptiwa, ndanga ndakaita sei. Because chero I can get tempted. I can also get tempted. Mukadzi wamazepe, instead of you say accepting the soul, chimbonyengwawo tione kuti mazepe achagamuchira sori yako here. Ndamboenda nyengwewo nezvimwe zvikomana zviri pasocial media zvakawanda zviripo zvimabloga. Tigoona kuti is mazepe going to apologize the sorry yaari kuda kuti mukadzi wake agamuchire. Every 2 days he's saying sorry. He's saying sorry. Exactly. This is what even the heading was supposed to be: mentally, spiritually, physically abused women. And mental abuse, guys, hamuna chamakaziva imimi. Mental abuse iri worse than physical. Kurowa wazvibhakera kudai so zvinopora. But mental, it takes years. Unopedzera wakutopenga. Imi vanhu muri kukurudzira kuti mai mazepe ati sorry, mukadzi wake unyemwerera voenda kuSpain. You think the pen is worth 150? You think honestly the pen is only 150? Mai mazepe akashanda akaura, she will be able to take herself kuSpace achidya chikafu che150. She has to stand up to mazepe, not her accepting sorry. Ukatadzirwa nemunhu, stand up to them. Not kuti munhu akutadzira uye achikuti sorry. Sorry haite kuti munhu achinje. Sorry inongoita kuti zvinhu zvive after 2, 3, 4 days ndotanga futi minana yangu. He is a manipulative bastard. Mazepe is a very manipulative bastard, I'm telling you. Zviri na mazepe zhazha, he is a manipulative human being. I feel sorry for mukadzi wake. But the only person that can solve my problems ari kuitika mumba make ndimai mazepe. Tora tunhu twako umboriti kuna mazepe ndakumboenda kumba kwedu until you change. It's allowed to give your husband space kuti chimbochinja. Kana ukasachinja handidzoki. Because every day, guys, makamboona murume anoti chero, this is what vanomwa zvidhakwa zvese, this is what we know. Kuti kana munhu adhakwa anotaura chokwadi. Mazepe angamwa 5 liters yewine in 30 minutes. He was able to say kuna swaga ndakaita ABCD newe. And that is the truth. I see some of these things are just maskit. He is now telling the truth. Mazepe ari kuda closure yekuti acceptwe nevanhu kuti nini ndiri ngochani. Imimi muri busy kuti kumukadzi gamuchira ngochani gare newe. Makambozviona kuti kana murume adisclose kuti ndiri ngochani, haachadi zvemukadzi. Numbu or no numbu, mazepe does not want the wife. Because ari kunakirwa nevamwe varume. Vamwe varume gives him money. Paanenge achiita namadhamu haana chaari kubenefita. Vamwe varume vanomupa mari. Swaga makamunzwa achitaura kuti izvoni pandakatanga kuita chingochani ndanga ndine nzara ndiri kuprison. Ndikabuda ndikapiwa 7,000. Chingochani hamumbofi makaona ngochani dzinotambura murodi. Saka mazepe knows. Mazepe ari kuzviziva. Anenge achitarira mumasocialites dziri ngochani papa dziri kuwana mari, life yavo dziri kutoendeka, I don't want to talk about names, but pane dzimwe ngochani dzatiri kutoona dziri kuenderera mberi dzichienderera dzichiitawo maskiti in the name of maskiti. Vanenge zvinhu zvavo zvichiita imovha mafunga kuti maskiti chete, but vanenge vachitoitawo zvichikochani izvozvo.
saka mazepe ari kuzviziva kuti ndikaita free, mukadzi wangu akaenda ndikaita free, I'll be a better person, ndichiwana mari dzangu. Vakavaona vamwe vakawanda vari kuita zvechingochani havana kana vakadzi vavo, vanongomitisa vachikuratidzai vana, but they will never marry. They will never marry. They will keep on because my boyfriend avo anovanyenga anovabvunza kuti, do you have a wife? We don't want you to have a wife. Ko pandinenge nchida kushedza, pandoda kushedza, anenge achada kuripota kumukadzi wake. Mazepe is searching for money. He's not searching for family time. He has no sense at all kuti what is family to him. Right now, zvese zvatiri kutaura vanhu vari kuwirirana namazepe, vanhu vari kumupromota kuti nyasobuda pachingochani chako. Is the lady, my mazepe, is she prepared kuti she will go through the pain akadaro or not? Yes, Hansi Mazepe feeds on his wife's weakness and manipulates her and making her feel special on social media. But do you know, mukaenda kwasisi Meli, kune vakaita live, and panga pane anonzani sisimeki vachitaura kuti this has been going on since 2021. And Mazepe is just trying to bring out kuti inini ndizvo zvandiri. Haachadi kurarama in denial. He is prepared kuti let the world know who am I. But zvasarira mukadzi manje kuti is the mukadzi going to, I think what mukadzi needs to do behind closed doors, dagare pasi nababa wovabvunza kuti what do you want? Either he's going to choose, kana akasarudza, let him go, let him be free and have your peace. Mwana mudiki stereki, you will get even someone that will love you than zviri kuita Mazepe. Muku East London ikoko akasangana nevarungu vaya vanotopengeresa vanhu vakawanda, achaenda kuenda Mazepe, mai Mazepe vakasara vari zero. Isusu, we are seeing the problems. Isusu, we are seeing the manipulation, the abuse, and we are saying he said sorry. He was doing maskits. When a man comes on social platform and says to another man, dakaita zvakati and wangawa uchita what, is that normal? And you can sleep next to him and say, murume wangu, I love you. Amuzivi love. Guys, love haidaro. Love haidaro. Funzai nini. Isusu ma stubborn women tinoziva love because hakuna sorry yemunhu anonitadzira. Unganditadzira uvhoti uyochiti sorry. Ndine relationships about love, nice moments, beautiful, laughter. Laugh nepartner yako, not kuti 24 months in a year munenge muchingotukana, achingokuvigira madrama to every other lady that is out there. Love haina noise, guys. Love is fun. Love is peaceful. Love, as much as they say love is forgiving, but in the same Bible they say kana munhu akahura. Inini nepartner yangu takawirirana kuti kurambana kwedu either ini ndabatwa kana kuti iye akabatwa, hapana anouya pakati pedu achiti sorry, I was tempted. Ukahura ndobva ndafambawo, ininiwo ndikahura anobva afamba, period. And we respect each other, we work together. And right, we let her go. I think he just needs to let the lady go. If Mazepe loves that woman as he claims, ndambomuti chimboenda kumba kwamama ndidhile nemademons ari kuitika musoro mangu. Cause accepting kuti ndiri bisexual, it's not easy for him as well. We need to understand kuti he even needs to go for counseling. Community yacho yaari kugara, he needs to be accepted in the community. Kuti this is what is happening. Varume vese who are watching, kuroorana nevakadzi venyu,
does not mean you have an enemy mumba. Vakadzi vanoda kudiwa, vakadzi, they are fragile and they are happy people. Mukadzi anoenderana, behavior yemukadzi inoenderana nebehavior iri kuita murume. Kana murume akandida akandirespecta, inini ndichamurespectawo, ndigomuda, ndigoratidza community kuti this is the man in my home. I will protect and I will love. Chero pamunonzwa uchinzi chakafukidza dzimba matenga, that is what they will be meaning. Because you protect your man, you protect your wife. But kana waona uri murume, you are the one that is destroying. Ndiwo uri kudestroya umwe wako waugere naye. Guys, that's not love. It can't be described as love. It can't. Love is beautiful. Ndiprotecte all my dirty linen yangu inini. Ndiiprotecte kuti vanhu vasatombozvizivi. Mukadzi wamazepe has been trying to protect dirty linen yamazepe. But iye manje ndiyakutouya. The other day aitotaura kwai ndakavata na mazepe. Guys, I have to go. I love you so much. Hope you have a blessed day. Don't let people abuse you in the name of marriage. After all, you don't know the future. Because kana munhu atanga madrama ake, iye arikuplana hondo, munhu anenge achiplana World War 3. Iwe wakagara naye uchiti ndine murume. Iye ari murume wako arikukutoplanira World War 3. This is what the craziest thing that is happening mudzimba. Varume vakawanda vane ma-stress avo, vane things that are not happening, maybe kumabasa hazvisi kufamba, vane madrama, even kumagirlfriend, vanouya vachipedzera nhamo pamuri. It's okay. Iri back near the other house. Saka this is what happens. Saka iwewe murume anenge abva kugirlfriend, ouya girlfriend inenge yamupa tough time, anouya achikurova iwewe. Hanzi Joni, guys, Hanzi, she's been sending abuse. Oh my gosh, I think I need to go through. She has been sending code messages of abuse, but people can't read them as they are. I think you are right to say that. Indula Institute, I think you are right. I'm also going to follow closely. I hope I will be able to get phone number yavo, and I'm going to reach out. Kana chero ma relatives ake achiona, my advice is chimbotorai mwana wenyu even for a month. The more we are going to watch, tichashika pa stage yekuti tichanzwa tamuka makuseni tonzi mai mazepe. This is one thing that people don't understand, ne abuse and the world looking at you. 3/4 yema celebrities that have gone through my problems, and the world are not listening but cheering up on them. Vanopedzira vakomita suicide. That's one thing that I know for sure. A lot, especially in South Africa, we have seen it happening. People vanenge vachita cheerleading. Hey, aripo, hey, mazepe. Tichamuka one day. Yeah. So at the end of the day, if someone needs help, let's see how best we can help them.